চিকেন রোল। ଚିକେନ ରୋଲ ପାଇଁ କୋବି ଗୁଡାକ ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡ କରି କାଟିଦେବା। ଆଉ ମସଲା ହାଲକା ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା। ମସଲା କିଛି ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକେଇଦେବା। ଆମର ମସଲା ହେଇଗଲାଣି, ଚିକେନ କିମାକୁ ପକେଇଦବା।
ହେଇଗଲାଣି ଗୋଟା ମସଲା ପକେଇଦେବା। ହେଇଗଲାଣି ବନ୍ଧାକୋବି ପକେଇଦେବା। ସେଥିରେ କିଛି ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଦେବା। କିଛି ମେଥି ପତ୍ର ପକେଇଦେବା। ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକେଇବା। କୋବି ଟିକେ ନରମ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଭିନେଗାର ଦେଇଦେବା। କିଛି କଷା ହେଇଥିବା ମସଲା ବି ଦେଇଦେବା। ମିଠା ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଚିନି ଦେବା। ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ କିଛି ଦେଇଦେବା। କୋବି କଷା ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ କାଢିଦେବା।